Vatsonga va balekela kwihi loko va lava ku vona ririmi ra vona eka swiyenge swa vuhaxi. Vakamanana va nghenela eka mintirho ya timhaka ta vurimi. Loko mi lava ku nghenisa xandla eka nongonoko mi nga hi bela riqingho eka 011 714 6841 kumbe 6842 ka Twitter na Facebook hi kumeka hi Ngula ya Vutivi. Va ndzawulo ya rihanyo eLimpopo va kaneta leswaku ku na vukungundzwana eka ku aviwa ka tithendara to phakela switirhisiwa swo sirhelela xitsongwatsongwana xa COVID-19. Premier wa xifundzankulu Stan Mathabatha loko a vulavula hi mhaka leyi u ri ku ta endliwa vulavisisi hi va xiyenge xa SIU. Kasi ku hi pfuna ku yisa nhlokomhaka leyi emahlweni eka Skype hi vulavula na Dr. Thokozani Mhlongo i nhloko ya ndzawulo ya rihanyo eLimpopo. Doc, good evening and welcome to our program. Good evening to the listeners of SABC2. Okay. Thank you very much for this opportunity. Okay. Are you dismissing the allegations of corruption, conflict of interest, etc., regarding the awarding of PPE contracts in the province? To this extent, I do not have any prima facie evidence nor tangible proof that there has been such, to the best of my knowledge as an accounting officer of this department. Are you saying perhaps that your processes were fair? Not only were they fair, they were transparent and equitable. Okay. If that's what you're saying, Doc, are you able to perhaps share with the public the companies that managed to get these contracts to supply PPEs? I've already shared with the public. I have published all the companies on our departmental website. It's a long list, more than 200 companies, so it will be difficult for me to list them one by one at this stage. Okay. But the public is more than welcome to access them there. Okay. Are you? Let's take it further then. Are you able to allow the public to review the adjudication process? Because if you gave Company A a contract, Company B will probably want to know how did they not manage to get the contract? Was it pricing? Are you able to share that information so that we are all clear that there was no conflict of interest, there was no political connections, it was just a pure procurement process? Are you able to share that information? We are limited in terms of information that I can share to the public space, because that is also information that belongs to the various companies. However, there are processes and legal prescripts that are available in this country. In the event that a particular person or party is interested in more details than what I've already shared, they can follow those processes, and I can therefore be summoned to provide such information. At this stage, I am limited in terms of the details that I can share to the public platform. No, but Doc, me and you agree that it's public money that you are accounting to. It doesn't belong to anybody. It belongs to the people of the province. What I'm saying is, because you are saying your process was fair, and as you're sitting here, you don't have any other information except that it was fair. Now I'm saying, are you able to say to your procurement department, just share some information why you gave Company A the contract instead of Company B? That should be easy to get, Doc. Like I said, I am the one who was awarding this contract. So I had satisfied myself on the conditions before I signed the award letters. The processes that are prescribed have allowed me to scrutinize how did we arrive at this decision. But what I was trying to say is,
when it gets to the public, unless there's a specific question that the public is interested in, there are certain details that I am not allowed to share in an ordinary platform like this one unless I am legally summoned to do so. But in terms of the processes that was followed by my team, the procurement process stops with me. And I have satisfied myself in what went into that process. Doc, there are allegations that in your procurement department, someone's husband there, it's an allegation, got a contract. Now I'm saying, you are saying you're satisfied. I'm not satisfied. A whole lot of people in the province are not satisfied. So I am saying, because of all these stories that so-and-so is a friend to the MEC, the other one is a friend to a comrade, and so on and so on. Why can't you pick those questionable ones and say, this is why, because you've already told us, company A got 64 million, company B, and so on and so on. I'm just asking you to further say to us, because I think there's talk now to publish the names, like you've been saying, the names of the companies awarded. Aren't you able to share further? So you settle this thing. So you show, open your books. They belong to the public in any way. Open your books and say, this is why we awarded company A instead of company B. Are you able to do that, Doc? Is it difficult to do? You see, the problem is just when I want to share yesterday, then a new list come today. So I must share the whole 220-something companies. I therefore felt that the best people who will be able to do that exercise for me, who might even go further in investigating who goes into bedrooms with who, it will be the SIU. And as a result, today, I am very pleased that they are in the province to start that work, because at least the public will get it from an independent person that indeed so-and-so is a husband or is a concubine or is whatever that I may not know. Because the forms that you are asking me to look at, unfortunately, they don't disclose those kind of relations in the first place. So I would even be misleading the public. But the public knows better than who is partner to who. I only know my partner. Okay, Doc, can I please take a call? I'll come back to you in a second. Sabata Kusuka Krugersdorp, hello. Good day, how are you? Fine, thank you. Please proceed. I'm good. My question to the doctor is that the tender procurement process in the public health space, they always work from a supplier database. With this virus, this is something which was new. Why did they not take on new companies that they do not have on their supplier database? Because if they're only working with the ones on the supplier database, there's only so much that they can do. Okay. Okay. Thank you, Sabat. Doc, did you hear the question? Do you wanna respond? Yes, I did hear the person, and unfortunately, I was governed by the same prescript. The prescript still prescribe that I must take people who are in the CSD. So I couldn't go outside the supplier database. There were some slight provisions in the extreme case when I cannot take companies from the supplier database, then I had to motivate why and what were those circumstances. Fortunately enough, I was not faced with that situation where I had to use companies that were outside the CSD. Okay. Now, Doc, the further allegations that a CEO of a hospital in Polokwane seems to be involved in a related business of PPEs and so on, and then he works for the department, and it's a senior position, and then get involved in this kind of a business that he's supposed to facilitate fairly. Do you see it as conflict of interest, perhaps, or not? If that were to be proven, that an employee of the Department of Health or any other department is doing business with the department, then that on its own, it's governed by those prescripts, and indeed that employee is not allowed to do business with the department. You've never heard about this thing? You've never heard about this allegation?
or the allegations, they change every day. So they are part of the allegations that the SIU is working on. But in all this noise, MEC, you have never, you have never investigated any surface investigation, nothing. Everything is in order to you. Yes, everything is in order, because I realize that even if I were to say I have investigated and the report still comes back, it says nil. The nature of our people is that for as long as it comes from me, it will never be taken. So Okay. I want the Special Investigative Unit to either dispute that which I know or to collaborate that which I know. Okay, Doc. Okay, Doc, can I please talk to Brighton? Is on air. Brighton, hello. Hi, good evening. How are you? Hi, please proceed, Brighton, in 30 seconds. I just need to find out. You are asking a good question, but why is she not giving you the direct answer which you are asking? Why is she scared to give you that answer which you are asking? Which question, Brighton, in 30 seconds? You did ask her that is it possible for her to make sure that if public wants to access that information, they can easily access it. And then she can share with us on air that which company did 1, 2, 3. Okay. Yes, Doc, you wanna answer Brighton's question? I said earlier on, I have published it on the website of the department, the list of all the companies. There are more than 200 companies. And it's indicated each company was doing what. So I was saying in this short space of time that we have on air, I wouldn't be able to name all the companies and what they did. Hence, I was referring the public to our website to indicate to them that the companies are there, their directors are there, and what we awarded them. Okay. Doc. I've already shared that to the public. Okay, Doc, thank you very much for your time, Dr. Thokozani Mhlongo. Thank you so much for your time. Let's hope the SIU will get to the bottom of this. swiyenge swo hambana swa Vatsonga a va khome nhlengeletano na holobye wa vuhlanganisi Stella Ndabeni-Abrahams. Nhlengeletano leyi a yi langutele ku vulavula hi ku yimeriwa ka ririmi ra Xitsonga eka vuhaxi ngopfungopfu bya thelevhixini. Mihlangano leyi a yi rhangele hi Hosi N'wamitwa wa vumbirhi. Ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi hi vulavula na Kulani Xingange i wa ndhavuko makombandlela. Xingange ri perile hi maamukerile ka Ngula Vutivi. Inkomu mfambisi na le ka va yingiseri hinkwavo na valandzeri va Ngula Vutivi. Inkomu. Okay, Xingange a hi sunguleni la. Ni vone papila rin'wanyana mi tsalele nkulukumba un'wanyana a nga rhuketela Vatsonga a ku no a va pfuni nchumu va fanele va nyikiwa xitsongwatsongwana lexa COVID-19. Ni vone nga ku a mi n'wi mangarile ka Human Rights Commission. Wu famba njhani nandzu lowu kumbe wa ha ri kona? Muhaxi hina tanihi ndhavuko mayelana na yona video leyi a hi zange hi nga tsala papila yi lo va yi fika etindleveni ta hina laha hi nga va hi lemuka loko yi ta fika hi ve hi lemuka ku ti-organization tinhlangano tin'wanyana ti tsarile papila mayelana na yona mhaka yeleyo ya muyisa luya va ku va nge i Mr Chase Hamilton. Se mara ku za xivangelo hi nga endlanga swa ku za hi tsalala ka Human Rights Commission i mhaka ya ku tanihi nhlangano ku na leswi hi nga busy hi swona, so hi vonanga ku loko hi tshama hi karhi hi lava ku landzelela tinhlaselo leti tisiwaka ka Vatsonga swi hetelela swi endla ku organization ya hina yi lahlekela hi mongo. Hi mhaka ya ku hi hetelela hi nyika vanhu lava platform ya ku va va vangama ehenhla ka tinhloko ta hina Vatsonga. Okay. Tinxaka leto tala vana va vulavula hi rito rin'we Xingange. Vana tihosi
bana ti-channel ka television kumbe minongonoko hina swi tikomba nga ku a hi swi koti ku vulavula hi rito rin'we hi endla njhani ku va rixaka ra Vatsonga hi vulavula hi rito rin'we? Muhaxi i ntiyiso sweswo hileswaku Vatsonga ha ti tumbeta swinene ngopfu hikwalaho hi leswi swi za swi endla ku va na vanhu lava va yi tisaka tinhlaselo eka hina hi mhaka ku hi va hi chava ku ti tumbeta va ri ku ti humesela handle Vutsonga bya hina. So ku va sweswo swi va swi koteka hikwalaho mi nga hlamusela ku hi ze hi va na meeting na holobye mayelana na ku va hi katsiwa ka ti-program to karhi ta ku va hi yisa mahlweni Vutsonga bya hina hi leswi xin'wana hi lwelaka swona tanihi nhlangano. So ku va hi ta kota ku va hi kota sweswo hi fanele hi ya mahlweni hi tshama hi karhi hi lwa ku hi va hi kota ku hi va hi kota ku nghenelela ka ti-platform leti ti nga kona ku va na hina hi kota ku voniwa because we are marginalized a lot. Okay, mi lava ku vona yini ka swiyenge leswi nga kona swa vahaxi ku mi ta enela ku ri Xitsonga xi na ndhawu leyi nga fanela? Mi lava ku vona yini? Hi lava ku fana na switori swa ku fana na vo Giyani Land of Blood swi va swi tlanga swi nga yimi ku fana na radio station ya hina leyikulu leyi ku nga MLFM Munghana Lonene hi lava ku yi va yi talele hi mbulavulo wa Xitsonga ku va ku tale na vuyimbeleri bya Xitsonga hi mhaka u kuma ku ka radio station ya hina ku va ku tlanga tinghoma ta tinxaka tin'wanyana laha eka ti-radio station ta vona hi nge kumi va kha va tlanga tinghoma ta hina hi leswi hi lavaka swona tanihi nhlangano. Okay, ni basiseni kwalano mi lava ku tlangiwa tinsimu ta Xitsonga ntsena a ma ha lavi tin'wanyana ta Xilungu kumbe ta tindzimi tin'wana? Na loko to va ti ri kona a ti vi ti va eka nhlayo wa le hansi hikuva u kuma ku se ku va ku tale tona ti-overshadowed ti-program ta hina na tinghoma ta hina ta Vatsonga. But then Xingange mi swi endlisa ku yini ku swi twala ku ri mi kona mi le ku lweleni ka rixaka ra Xitsonga eka swiyenge swa vuhaxi? Mi swi endlisa ku yini ku vanhu va kota ku mi seketela loko ku ve ku na tindlela leti va nga nghenelelaka hi tona? Hi ta kombela ku vanhu ku vilela ka vo a va ku humeseli erivaleni va nga tumbeli ni a va ku humeseli erivaleni hi ti-channel leti nga fanela ku fana na leswi hi nga hlangana na holobye wa communication a ku ri ku va hi endlela mahlweni ku hi hundzisa eswivilelo swa hina hi mhaka ya so ku va ku vanhu va humelerisa mahlweni na ku va va hlangana na ti-organization to karhi ta Vatsonga ti hlayile va hlangana na tona ku vulavuriwa na vona na ku va vanhu va tihosi ta hina na vo va engageiwa ku va tiyisa mhaka leyi emahlweni na le ka ti-government hinkwawo ka ti-platform hinkwato leti nga ta kota ku hi pfuna. Okay, va ri Vatsonga hi hatla hi khumbeka kumbe leswi va nge sensitive hi Xilungu va ri loko wo vulanyana xin'wanyana va vavisekile i ntiyiso leswi 2 seconds Xingange? Hawa i ntiyiso swo i mhaka ya ku i khale hi karhi hi tshikeleriwa so eka nkarhi wa sweswi hi le ku lweni ku hi va hi nga ha tshikeleriwi tanihi rixaka na hina hi va hi hlayiwa tanihi vanhu va South Africa than ku hi tshama hi karhi hi rhukaniwa tanihi vanhu nga ku yo ka hi nga ri nchumu. Okay, you can see swinene Xingange, you can see nkarhi wa wena swinene. Inkomu a hi vulavula na Kulani Xingange kusuka eka ndhavuko makomba ndlela. A hi tweneni leswaku vaseketeri va nongonoko va ri yini hi mhaka leyi ya ririmi ra Xitsonga? Ku ririmi ra hina ra Xitsonga ri ya mahlweni ri tiya vanhu va fanele va ti toloveta ku hlaya Xitsonga na tibuku ta hina leta tinovhele ti ya mahlweni hi ti hlaya hi ti xava hi hlaya eswikolweni hi fanele ri dyondzisiwa ku ya mahlweni na masiku lamawani ku nga na ti-WhatsApp ku chatiwaka a hi toloveteni ku va hi chata hi Xitsonga hi vulavula Xitsonga
hikuva masiku lama swa kala ku va lavakulu va kumeka va ri kona va hi dyondzisa. Tindlela to hlayisa kumbe ku sirhelela ririmi ra Xitsonga i ku va hi vulavula Xitsonga hinkwako laha hi fambaka kona. Hi tlhela hi hlaya tibuku ta Xitsonga, nakambe hi fanele ku sapota vunanga kumbe vuyimbeleri bya Xitsonga. Hi tlhela hi dyondzisa vana va hina kumbe vatsongwana va hina ndhavuko wa Xitsonga leswaku xi kota ku ya phambili Xitsonga. Loko hi ve mavhengeleni ya mahlweni na ku langutisa va ka manana lava nga nghenelela ka timhaka ta vurimi hundzeni la. Mamukela loko hi tlangela n'hweti ya va ka manana ku na vamanana lava nga nghenela mintirho ya vurimi. Tsakani Mabunda wa le Bushbuckridge eMpumalanga u byala matsavu hi hala tlhelo ku Rhula Baloyi wa le Roodepoort eGauteng u nghene ka bindzu ro fuwa tihuku. A hi langutiseni xiviko lexi. Swi tikomba onge vavasati masiku lawa se va nghenelela hi matimbe eka mintirho ya swa vurimisi laha tikweni. Tsakani Mabunda wa malembe ya 33 kusuka eBushbuckridge u sungule purasi leri tivekaka tanihi mpfuxeleto wa murimisi hi lembe ra 2017. Eka purasi ra yena u xavisa matsavu na tinguluve naswona u thole 10 wa vatirhi. Mpfuxeleto wa murimisi hi rima ti-vegetables leti nga le ka season. Ku nga makhavichi, makherotsi, ti-beetroot, makwembe. Swi ya hi ku i yini leswi pfumelaka ka nkarhi wolowo. Hi supply ti-local markets, hi supply vo Mahanshi, Akonuk, Dwaslop, Role. Hi ku angarhela Bushbuckridge hi ku angarhela. Nina vatirhi va 10 vatirhi lava ku na va permanent ku na va temporal. Swi ya hi ku ntirho wu va wu tale ku fika kwini. Loko hi ri na ntirho wo tala ya hundza na le ka 15. U ri ku sungula purasi a swi nga olovi tanihileswi a va ri na mitlhontlho ya ku xota ka switirhisiwa. Challenge leyi nga na yona i mhaka ya mati. Ku hava mati haleni. Hi borile borehole and hi faneke hi cheleta hi petrol, hi faneke hi xava petrol ku pompiwa mati, hi pfumala mati ma hi hlupha. Hambi swi ri tano ku tiyimisela ka yena swi endle leswaku a humelela eka bindzu ra yena. Lembe leri nga hela ni winile award ya KLCBT award under category ya rural area. La hi pfumelelaka ku loko hi byale swi swa hina ya swi xavisa Nelspruit, swi ya vo Bundu Lodge, swi ya vo Mediclinic. Hi le tlhelo ku Rhula Baloyi u sungule bindzu ra yena ra ku xavisa tihuku edorobeni ra Roodepoort. Ku navela ka yena i ku tivona a ri na purasi ra yena. Hi khensile nkarhi wo hi tsutsumile a hi tlhene hi hlangana kambe ka nkarhi lowu nga ta